Welcome to today's video. We are about to get hands-on with an interesting and inspiring conversation. And my guest today proves that it's not all about ability, and it's about the unique traits in the hands and also in the heart. And before we go further, allow me to give him the chance to introduce himself, because today we have some gripping insights and we need to talk about so much when it comes to perspectives, the ability, the talents, and so many more. Allow me to introduce my guest, or rather give him the chance to introduce himself. My name is Jennifer Maga. Karibuni sana to the show. If you are new joining us for the first time, subscribe, like, share and comment. And welcome again to the show as we continue. Bwana Director, let me give you the chance to introduce yourself. Okay, my name is Solomon, but people know me as Sean Solomons. I'm a professional photographer. Okay, I'm in the photography industry for about 7 years right now. Yeah. Sean, when you're a mdogo, 7 years. 7 years. Ni mwili tu. Yeah, ni mwili tu. Yeah. Okay. You know, something that really caught my eyes, or I'd say that made this interesting, was like the ability, because when someone sees you, you are a very special person, senior. And the fact that you are doing photography na una doing it freely, handfully, and iko tu sawa. Like, I wanted you to get us through the journey, the process, how it has been, the lifetime, and the untold story about you. Yeah. Okay. It's similar like ukiniona like what comes into my mind ni disability. Yeah. Yeah, so I'm differently special, like in a way that grow in a special way, like special school. From my childhood nimekuwa nikistay kwa special school since childhood. So I think history ilianza na back in primary. So like there are difference between special school na acha nianze na special school. So ukicompare special school na the other schools, like we were treated differently, like kujiamini, like lazima ujiamini ndio at least ukikuja kwa field unapata like you are free with everyone. So mimi nimesomea special school from primary to class 8 until nimefika level sasa nikaanza kuchange, like start kwenda naweza sema normal school jua there's no one who is normal. Yeah, so niliingia high school ndio nikachange mind, like nataka kujua venye watu wengine pia wako. Yeah, In high school. Yeah, in high school. Yeah, so photography nimeanza 2017. Yeah, That was still in high school ama after high school? Not really. High school nimemaliza 2016. Yeah, 2016. In high school you decided you're not gonna join the special schools. No. Could you take us through the challenges, experiences venye zilikuwa? How were people like treating you, checking you? Were they like, Sean is special, afai kufanya hivi na hivi, kubeba maji na ndoo hizo? Like, I want you to take us through that. In a special school ama in the other different schools ama? In like, high school. In high school naweza sema ni kujiamini. Mimi sijai tambua mimi special sana venye wase ujinini, like venye wase ujiconsider. So special school kwa tunatreatiwa like kujiamini. Unapata like kama tuseme msee ni disable in a different way, unapata mtu ako na mkono moja, the other person ako kwa wheelchair. So unapata like we were helping each other in a way that nikileta maji the other guy anafua. So hiyo kitu ni learn like you have to accept the way you are. Unaona, like tukisaidiana in a different way inanipea ka lesson pia, like kuna other way, kuna other options apart from disability niko nayo. Yeah, And your story is an inborn story. Yeah. So tell us about the challenges. The challenges mostly kwa photography ndio mostly kulikuwa na challenges. And growing up I was just okay. Sijaipatana na challenges being more. criticized, maybe stigmatization in terms of ukikuwa home like ukikuwa mtoto like unaona like when msee anakusympathize anasema like ushaipea mtoi like ka one bob alafu umuulize like
yani akona kale ka reason ya mbona umempea ka 1 bob. So like ilikuwa like naweza semaje, how do I put it, kauruma, sympathy. So nilikuwa nachukia sympathy, like unapata mseme amekupea ka bob, then the other child hajapewa, so unajiuliza like mbona yeye hajapewa, mimi nimepewa. So mostly challenge kubwa ilikuwa ni sympathy, na mimi nachukia sympathy. And how did you maneuver? So naweza sema ni ile shule nilienda, ile special school, like tulikuwa tunatreatiwa like if you sympathize to the other person unapata like unaweza chapwa. So tulikuwa tunapeana, kuna time kwa tuna joke, like unapea mwenzako joke, unamwambia oh wewe uligongwa na mob, so unapata we vibe. Tuko kwa ile society yenye kila mtu ni the same, so life inakuwa easy. Yeah. Then tulikuwa tumemixiwa na the other. Sisi sema at the first nilikuwa nimesema sisi sema like kuna mtu special ama kuna mtu normal kabisa. Yeah. So tulikuwa tunamixiwa na the other physically, wenye wako physically normal. So tulikuwa tunamixiwa nao in terms of academic, tunafanya exam pamoja, wanapewa scholarship ya kusoma hapo for free. Wow. So unapata like tukiwa shinda inakuwa like motivation. Yeah. So kuna time kwa tunawashinda tuna feel like kumbe hawa watu ni bure tu, like ni akili tu, ni mentality. Yeah. So hiyo pili ni save ku overcome challenges za sympathy, then kujiamini, kujiamini sana. Yeah. So kama hujajiamini like wewe ni disabled, manzi utakuwa na challenges mob. One thing yenye mtu anafaa kujiamini, like it's like acceptance. Yeah, you have to accept yourself the way you are. Okay. Yeah. And how did you find life growing as a young child, like knowing that you are very special? Like was it something yenye ilikuwa inakusumbua akili ama ulikuwa like this is me, this is Sean? Kuna kitu sikukwambia, acha nikurudishe nyuma kidogo. So my disability ni special in a way that mimi lazima it happened nikikuwa mdogo, like 2 years old, unaona. So siwezi kumbuka what happened exactly. So akili kukua huko, nilikuwa na grow kama other kids happily. Yeah. Until unafika age yenyewe sasa akili imefunguka, like una notice why am I different from others? Like so unapata unajiwaza like mbona niko different. Yeah. So special school ni safe sana on that. So unapata tuko wote the same. So ukipatana na watoto wengine like ikupei stress sana. Juu yao pia wako the same level, the same disability. Yeah, so mko society the same. Yeah. You know something that really like made me happy when I saw you for the first time, I was like, you know, I'm seeing someone and the person is special, but he's working hard to achieve whatever he wants to do. Like I was so pleased to know that you have your own photography and you're doing your things and you're just working and making ends meet. Other than like kuna wale watu wengine you go to town and different places you just find mtu amekaa kwa barabara, maybe shida ni like mguu moja, but sasa amekaa tu anakaa mwenye sasa hizi fanya anything, kazi ni kusukumwa na kazi ni kuomba. I'm not saying like kukaa kwa barabara kuomba is bad, but most people use that to their advantage. They're like now they are special, they want to be like pitied and just been given, and they don't know the hard work that it gets, like the hard work you go through to get where you want to be, sindio? So like those people wamezoea tu hivyo, because I've seen several of them up and obviously wewe pia umewaona, sindio? Yeah, sure. But I want to like know what really inspired you. You were like, this is Sean and I want to do photography despite having this as a challenge. Like this is not gonna hinder me, this is me and I want to do photography. What was that made you go for it? Okay, mimi nasema like ni kujiamini. Kujiamini kwanza. Then ya pili like mimi usema I'm not disabled, I'm physically challenged in a way that si lazima nifanyiwe kitu, like najiamini. Tumegrow in a way that mtu akikufanyia kitu inakuwa like ni kama kukusympathize. So wale wenye kutao ama kuomba do
naweza sema ni like hawajajiamini, then watu wamekuwa nao around wamekuwa wakisympathize sana, unaona. So wanakuwa kwa ile society yenye mentality ishasema like mimi ni mtu wa kusaidiwa kila siku, so haizi ji accept, so ni ile sympathy imemuingia pia unaona. So unapata like haizi jifanyia kitu, ni mtu mwenye haizi jituma, unaona. So kujituma yake anatumia sympathy kujiongelesha, unaona. So mimi like situmii kitu kaa hiyo, ni kujiamini. And most thing yenye na end up kuinda, because I know of a story of a young boy mwenye alikuwa na like he didn't have that big disability, but just one eye was not okay, and most people walikuwa na criticize being like, ai wewe uko na macho moja uone utaonaje demu wako, you see these kids the way they behave with the young people. So alijua yeye kuna shida tu na macho yake, until like kuna time mwalimu alimwambia eti wewe hiyo macho yako inafaa kwenda kufixiwe so that you see clearly, ndo usikuwa kosa exam like upite in short. And that thing really disturbed the kid, na akapoteza like focus, akaanza kufela, akaanza kujichukia, and he just like started hating himself. Was that even a case to you, ama aujaijipata in a situation whereby like people criticize you and you're like crying and uko like hapana? So I think maybe ni yo criticize na society, so ikapata like akujiamini, unaona. So pia inafaa like you have to accept, unaona. Na pia hawa disabled wanahitaji watu wenye wanaweza waongelesha. So ukimcriticize anajipea ile sympathy kwa akili, like mimi nahurumiwa, unaona. So anajiuliza maswali mob, unaona. So kuna pia special school, kama uko na mtoi kama huyo unaweza mix na the other disables, pia at least I feel like they are accepted in the society, unaona. So kama huyo maybe ni venye hakupata mtu kwa kumuongelesha vizuri, alafu maybe hiyo shida ya macho ilimpata kama maybe ni mtu hajai kuwa disabled, unaona. So unapata like anatry ku compare the other life yenye alikuwa na the new life, unaona. So unapata ni ngumu kuhandle. So kama ni mtu mwenye amegrow na disability kama mimi, like ni so easy kutackle hiyo nini, kutackle the challenge. But so unapata mtu kama huyo lazima apate mtu wa kumuongelesha. Kuna ma counselors wanaweza muongelesha, like si lazima aende kwa special school, like unaweza mix na the other students ama the other colleagues, at least I feel ako positive to the society. Yeah. Sean, kuna wale watu wenye wanazaa watoto and like akishazaa ameona huyu naye ako na shida, wana decide wanatupa maybe kwa orphanages, ama maybe wana decide wanaua, and it's something that has been happening. Most people don't talk about it, but it happens. Like, what is your information or message that you can give to these people? Advice nisa wapea like, because you're somebody mwenye like, before we even take the journey to your photography, you're somebody who is doing so much hapa nje. You are a whole director, like you're doing film photography na uko sawa. Naweza sema kila mtu anasimanga anakuja na sahani yake. Huwezi jua kesho atakuwa lini, atakuwa nini. So naweza suggest kuna special schools, kuna workshops. Mtoto ni mtoto, hakuna mwenye like inaweza kuwa maybe ni disabled in terms of physical impaired, anaweza kuwa maybe ni blind, unaona. But end goal ni like huyu mtu atakuwa nini at the end, unaona. Maybe inaweza kuwa akili yako positive, ako fiti, unaona. So shule, kuna special school, kuna watu wanaweza kuongelesha vizuri, si vizuri kutupa mtoi, unaona. So at least kama umeona like uwezi manage ama society itakujudge, it's better umpeleke special school. Naweza kumbuka kuna wenye tulikuwa nao wenye hawakuwa na wazazi, like out of 100%, naweza sema 90% wenye tulisoma nao, wengi wao walikuwa like wametupwa kwa mlango, unapata wengine wameacha kwa street, unaona. So like tulijiaccept in a way that society kama imetupa the other side, sasa ni bidii yetu sasa sisi tujiamini, unaona. So kuna special school unaweza wapeleka, kuna
naweza sema kuna ma workshops za disables. Sasa shida ya Kenya naweza sema like kitu pia inafanya like hao watu wasiacceptiwe shule ya disables ziko chache compared to the other public schools, the other normal people. So unapata like kama Nairobi kuna 2-3, unaona. So unapata ni challenge kubwa kwa mzazi kupata hiyo shule. Unaona. So maybe a travel kutoka hapa to the other county apate shule kama hiyo. So naweza suggest pia government pay come up na solution kwa disables. Unaona. Then mse kutupa mtoi like ajui what next. So like ni naweza sema ni wa accept watu wengi, then government pia i come out i support these children. Si lazima kuwe mtoi, kuna watu pia watu wakubwa yenye society imewakataa hadi inafika level yenye wanajiua. So naweza sema like watafutie tu other ways. Yeah. Naweza suggest unaona like business wa come up na business strategies zenye naweza support disabled. Yeah. Ndio wataji accept. And before like we end the session or before we go deep into the session, take us through your photography. Like tell us more about photography when you're unafanya as a passion, as a career. Yeah. Naweza sema photography ni career. Plus ni passion. Photography kwa damu. Nikianza photography, naweza sema nilianza 2017. Ilikuwa na challenges. Kwanza nilikuwa najiuliza question moja, how will I handle the camera? Hiyo nilikuwa question. So kuna time nimeingia shule, mimi nimesomea ADMI hapa Africa Digital Media Institute. Iko hapa Tao. Time niliingia shule like watu wengi walikuwa wanauliza utashika kamera aje? The same question ilikuwa kwangu, but nikakumbuka the other way around. Nilikuwa special school, nilikuwa najifanyia vitu zenye like mtu wa kawaida hawezi amini naweza fanya. So like nilianza na editing kwanza, nikatupa challenge ya kuhandle camera. Kasema venye na digest, venye natumia camera, acha niingie kwa editing. So like nilifanya editing for 6 months. So kama bado siji anything na camera, si ati niko na nini naweza semaje, si ati naogopa, but ilikuwa like kale naweza semaje, si ni ile like hauna namna, naweza sema hakuna alternative. So kuna hii time tulienda field, this guy film director anajiita Dante Milena. I think ni director mkubwa pia, kama I think kama unamjua, maybe ushaiona movies zake like. So kuna time tumeenda field, kuna hii strap, I think kama unajua kamera hiyo ya kuvalishwa kwa shingo. So nilikuwa nasumbuka kwa focus, kuna hii lazima roll the lens ndio ishike focus. So nilikuwa na buy strap na push kamera mbele. So ikifika time ya kufocus, sikuwa napenda kutumia automatic. Juu shule kwa tunasikia tukisema like automatic ni ya watu wa amateur wenye hawajui mambo na kamera. So nilikuwa naifinyilia kwa the other side, nashika hiyo strap then with the other hand. So hiyo pili nifundisha lesson moja like kujiamini tena. Like you have to face it. At least ujiamini. So photography ikaendelea like nilikuwa so much into videos hiyo time. So ikafika time na grow daily in terms of skills, in terms of passion, nazidi kugrow in terms of settings za camera, unaona. So 2018 ilifika level yenye sasa nishafika kuingia field, nimemalizana na shule. Another challenge kakam. How will I challenge the client? Naweza piga picha. Juu the moment umefika field, client anajiuliza like photos zitatoka aje? Yeah. Will you deliver the photos well in a standard quality? So nilikuwa tena nimepewa challenge ile like I have to go back
nifikirie tena. So kuna time tulienda, naweza sema kuna time tulienda competition fulani ya maphotographer. Na sikukuwa na any assistance in terms of mtu wa kunisaidia kubeba nini lens, kubeba hizo nini. So nilistukia mimi niliemerge wa kwanza in terms of quality na timing ya kudeliver photos, like kwa hiyo competition ikafika level yenye sasa like naona ni something normal kwa photography field. Si lazima ukuwe na mikono miwili ama ujiamini in terms of gadgets, unaona. Ni wewe mwenyewe ujiamini kwa field. So photography imekuwa like another chance of improving in terms of kujiamini. Yeah. So si challenge kwangu siku hizi, naona like ni something normal. Yeah. Which is very inspiring. Yeah. And we'll share a few clips of you doing the videos and covering footages during live events na vitu vingine, sindio? That will be very nice for our viewers to watch. Na waangalie waseme, okay, this is it, sindio? Yeah. But before we end, finally for the session, any last thing you'd love to share with our viewers? Let's ambia viewers, mostly the physically challenged photographer ama hata kama wewe si photographer ama wewe kama si maybe uko in another field, naweza sema ni jiamini. Alafu moja disables, like we have a lot of advantages. Mimi naweza sema nachukuanga my disability as advantage. Naweza naichukua kama advantage. Juu first of all, gava like wanatu support in terms of naweza sema in a way that tunapewanga ile kadi yenye unaweza fanya vitu mob na usilipe tax at the same level ya mtu mwingine. So mimi ujiona in a position like what if ningekuwa sawa. Unaona, siezi like nitakatwa tax mob on the other way. So advantage ya pili mimi ujiona like najiamini kwa photography, unaona. So msee akiniona atasema like si huyu jamaa acha tumpe kazi. Juu ni disable. So unachukua hiyo huruma kama nini kama advantage. Like hii ni job sasa. Ishanipea jina. This is my brand. Hiyo ndio kitu inaonyesha difference between mimi na msee ako physical. So tukienda place kama shoot na yeye, nitapata advantages mob kumliko. Priority nitapewa. So mimi uchukua kama advantage. So chukua advantage kama disables. So tuseme maybe wewe ni naweza sema disable, maybe uko kwa wheelchair, unataka kufanya photography. Naweza sema like nitaacha handles zangu hapa, maybe kama unataka kujua photography, unaona. Kama unataka kujua maybe like unataka like advice in terms of kujiamini, unaona. Naweza kupea free advice. Mentorship. Mentorship. Naweza pia furahia like nikimentor mtu mwingine. Like ifike level yenye hata mimi najiamini, kuna a certain person nilimentor, kuna mtu mwenye niliinspire, like ni a big, naweza sema ni a positive feedback kwangu. So you agree with us that disability is not inability to achieve anything you want to achieve? Kwanza toa tu akili ya ability ya disability kwanza. Believe to like ability. Mimi usema like naambianga watu wenye tunafanyanga nao kazi mostly, ni wewe ndio unaona niko disable, mimi niko sawa. Mimi niko sawa. Najiamini. Maybe unaweza kuwa like you are physically fit in terms of physical appearance ama in terms of kuna kila kitu, but kuna disabilities mob. Si lazima ikuwe physical. Inaweza kuwa maybe ni roho ni chafu, hiyo pia ni disability. Unaona? So kuna many sorts of disability. Kuna genre mingi ya disability. So ni sisi kujiamini. Unaweza kuwa niambia wewe uko na mkono mmoja, but the other side you are also disabled. Huwezi jifanyia kitu fulani ujiamini. So hiyo ni disability inside you, built inside you. So disability ni tofauti. Ni kujiamini. So mimi si disabled.
your handle so that waende wakutafute pale. Yeah. Na nilisema I'm physically challenged. Yeah, Not you said that. disabled. Yeah. So kila mtu different way. Yeah. So give us your social media handles ndo wenye wanakutafuta waende wakutafute and they check out your work. So kwa Facebook ni Sean Solomons, kwa Instagram ni DS Images, hiyo ni jina ya brand. Then kwa TikTok Sean Solomons, ni Sean Solomons kwa hizo zingine zote. Yeah. So thank you so much our viewers for being with us till the end of the session, but before that allow me to thank my collaborating team and amazing partners. First of all, Infinite Studios for giving us this opportunity to be recording and doing our videos here, and also to Maga Closet for this an amazing outfit that I have today on the show. And thank you for being with us till the end. See you again next time. Short and brief. Usiku kucha, Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa. Nice.